Hello, UGTRB English, UNIT-7, 20th Century Literature, MCQ on Virginia Woolf's Mrs. Dalloway, Part-1. When was the novel Mrs. Dalloway published? When was the novel Mrs. Dalloway published? Mrs. Dalloway எந்த வருடம் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது? அதான் question. What is the answer? The answer is 1925. 1925. The next question is very closely related. What is the exact date of the first publication of Mrs. Dalloway? The exact date is also mentioned, so we need to know that also. It was published on May 14th, 1925. May 14, 1925. That is the date of publication. Question number 3. Who were the founders of the publishing house Hogarth Press? Who were the founders? யார் வந்து அந்த ப்ரெஸ்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது? Who were the founders? அப்படிதான், the Hogarth Press. Hogarth Press is very closely associated with Virginia Woolf and Leonard Woolf. So they were the founders அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. Question number 4. Which character is associated with the old woman singing an ancient song in Mrs. Dalloway? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் ஒரு ஓல்டு உமன் பார்த்தீங்கன்னா she will be singing an ancient song. அதில் ரொம்ப முக்கியமாக ஒருத்தர் ரொம்ப க்ளோஸ்லி கனெக்டட் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செப்டிமஸ் வாரன் ஸ்மித் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர். Others also listen to the song. Others also listen to the song. But அவங்களுக்கு வேறு மீனிங். But a character who is very much troubled in the play because of World War I, he becomes shell shocked. And அந்த கேரக்டரோட இந்த சாங் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்லி கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் ஒர்க் சொல்லுது. Now question number 5. What does the foreshadowing at the opening of the novel anticipate in Mrs. Dalloway? Okay, இந்த நாவலில் வெர்ஜீனியா வுல்ஃப் ஃபோர்ஷேடோயிங் அப்படின்னா பின்னாடி நடக்க போகிறத முன்னதாகவே நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதிலிருந்து நமக்கு ஓப்பனிங் சீன்லேயே ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தட் செப்டிமஸ் வில் கமிட் சூயிசைட் அப்படிங்கிறது மறைமுகமாக ஒரு ஹிண்ட்டாக கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். Question number 6. When does the novel Dalloway take place? எக்ஸாக்டாக நம்ம அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it takes place in a mid-June day in 1923. Mid-Juneல ஒரு டே. Okay, 1923 is the year. Okay, இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டீச்சர்ஸ். Question number 7. Where does the novel Mrs. Dalloway primarily take place? எந்த பிளேஸ்? வாட் இஸ் த பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ப்ரைமரிலி டேக்ஸ் பிளேஸ். அந்த வேர்டை பார்த்துக்கோங்க. ப்ரைமரிலி மற்ற இடங்களும் இருக்கும், பட் ப்ரைமரி அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் லண்டன். வாட் லிட்ரரி ஜானர் டஸ் மிஸ்ஸஸ் டாலோவே பிலாங் டு? இதை எந்த ஜானருக்குள்ளே வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் modernist novel. It's a modernist novel. ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ், யுலிசிஸ் அந்த கேட்டகரியில் தான் இந்த நாவலையும் வைக்கணும். ஓகே. Question number 9. What was the working title of Mrs. Dalloway? Dalloway அவர் எழுதப்பட்ட காலகட்டத்தில் அதுக்கு வந்து டாலோவேன்னு பேர் வைக்கல, பட் வேற ஒரு பேர் வச்சுருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் டைட்டில்டு த ஆர்ஸ். It is titled The Hours. This is the working title. ஃபர்ஸ்ட் வச்சுருந்த டைட்டில் அப்புறம் தான் Dalloway அப்படிங்கிற டைட்டிலை கொடுத்தாங்க. Now, who is the protagonist of Mrs. Dalloway? அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும். It is a person by name Clarissa Dalloway. She is the hero of this novel, the main character of this novel. What does the novel Mrs. Dalloway explore in terms of time? Okay, இந்த மிஸ்ஸஸ் டேலோவேல
த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டைம் எப்படி இருந்தது அதான் கொஷின். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் இஸ் சீன் ஆஸ் a personal experience. Time is seen as a personal experience. How is the story structured in Mrs. Dalloway? The story எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the story travels forward and backward in time and it follows interior perspective. ஒரு பர்சனுடைய மைண்டுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அப்படி மைண்டுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு சில தாட்ஸ் வந்து ஃபார்வர்டாகவும் பேக்வேர்டாகவும் மூவ் ஆகிற மாதிரி இந்த ஸ்டோரியவே ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டோரி ஸ்ட்ரக்சர் இன் டாலோவே. ஓகே, கொஷின் நம்பர் 13. What does Clarissa Dalloway prepare for in the novel Mrs. Dalloway? The beginningல Mrs. Dalloway is very much busy doing something. What is that? She is busy preparing for a party at home. Okay, next one. What does Clarissa Dalloway's party symbolize? What does it symbolize? அப்படிங்கிற கொஷின். அது எதை சுட்டி காட்டுகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is a reflection on an interwar social structure. வார் டைமில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில இன்சிடெண்ட்டை தான் அதை எப்படி காட்டியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஹவு இஸ் த ஸ்டோரி நரேட்டட் இன் த நாவல்? யார் மூலியமாக அந்த ஸ்டோரி நரேட் பண்ணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நரேட்டட் வயா த கேரக்டர்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ். ஒரு கேரக்டருடைய கான்ஷியஸ்னஸ், மிஸ்ஸஸ் டாலோவேயுடைய கான்ஷியஸ்னஸில் நடக்கக்கூடியது. அதனால தான் அந்த டெக்னிக்கை வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நரேஷன் டெக்னிக். ஓகே, narrative technique. What is the overall mood of Clarissa Dalloway in the novel? Clarissa Dalloway அவங்களுடைய மூட், மைண்ட் செட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, she is completely depressed because of happenings around. Okay, next one. What is Clarissa Dalloway's initial errand? Initial errandனா initial ஜாப். அவங்க முதல் அந்த நாவல் தொடங்கும்போது என்ன வேலை செய்ய முயற்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க, என்ன வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க, என்ன வேலையாக ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, she was going to buy flowers for the party that she is arranging. What is the main event that Clarissa Dalloway is preparing throughout the day? Okay, throughout the day she is busy preparing for the party. என்ன சார் இதே ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு கேட்குறீங்க, வேறு மாதிரி கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். Question number 19. Who unexpectedly visits Clarissa Dalloway during her party preparation? யாரோ அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அங்கே வந்து நிற்கிறாங்க. அவங்கள பார்த்தோன்னா Clarissa becomes very emotionally disturbed. யார் அப்படின்னா, her former close friend and one who proposed love to her was Peter Walsh. அந்த பீட்டர் வால்ஸ் வந்து திடீர்னு அப்பியர் ஆகி கிளாரிஸாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறான். and Clarissa becomes very emotional. Question number 20. What is the reason for Peter Walsh's visit? Okay, Peter Walsh எதுக்கு அங்கே வந்தான் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்கான். The answer is to inquire about Clarissa's happiness. நீ உண்மையாலுமே ஹாப்பியாக தான் இருக்கியா? I proposed, you denied, and then he moved away. இப்போ are you happy with your husband? Is there any specific problem that you're facing with அப்படின்னு இன்கொயர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருந்தான். Okay, where does Peter Walsh go after leaving Clarissa's house? கிளாரிஸாவோட பார்த்து பேசிட்டு அங்கேருந்து பீட்டர் வால்ஸ் எங்கே போனான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he went to a park called Regent's Park and he was walking there and other characters were introduced there in Regent's Park. Question number 22. Who is Septimus Warren Smith in this novel? Okay, who is Septimus Warren Smith? Septimus Warren Smith, okay, is a war veteran. He is a veteran of war. போரில் போய் சண்டை போட்டு வேர்ல்டு வார் 1 சண்டை போட்டுட்டு அங்கே அந்த வார் முடிஞ்ச உடனே he becomes mentally upset and that person is Septimus Warren Smith. Question number 23. Who is Septimus and what is his condition? அதே கனெக்டட் கொஷின் தான். யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he is a war veteran
அவருடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா he suffers from shell shock, mentally disturbed ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாரு. Why, what does Sir William Bradshaw advise regarding Septimus condition? Septimus வந்து mentally upset இருக்காரு. He suffers from a medical condition, which is the aftermath of World War I. அப்போ இந்த செப்டிமஸை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு? கைண்ட்லி கன்சல்ட் சர் வில்லியம் பிராட்ஷா, the famous psychiatrist in லண்டன். அப்போது அவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அவரு இவர் எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறாரு? பெட்டர் சென்ட் ஹிம் டு அ மென்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன், மென்டல் சேலத்துக்கு அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. Question number 25. How does Septimus Warren die in the novel? Septimus Warren is unwilling to go to the mental institution, so he throws himself out of the window. Windowலேருந்து குதிச்சு he commits suicide. He feels like a bird. அந்த ஜன்னல்லேருந்து பறக்கும் பொழுது he feels like a bird. Okay, so he feels freedom. Okay. Question number 26. Whose perspective does the main narration switch to after Septimus' death? செப்டிமஸ் டெத்துக்கு அப்புறம் இந்த நரேஷன் வந்து யாரோ ஒருவர் கையில் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. அது வரைக்கும் தேர்ட் பர்சன் omniscient narrative. Okay. After Septimus' death, the story is handed over to Clarissa Dalloway. What does Mrs. Bradshaw announce to Clarissa during the party? Mrs. Bradshaw, wife of Dr. Bradshaw, அவங்க கிளாரிஸாவுடைய பார்ட்டிக்கு வந்திருக்காங்க இந்த ஈவினிங்கில். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, she announces to Clarissa that Septimus has killed himself. அதை கேட்டோன்னே Clarissa becomes very much troubled. At the same time, she feels that in a party, these things are not to be announced. அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. What does Septimus suffer from? செப்டிமஸுக்கு என்ன மென்டல் ப்ராப்ளம் இருந்தது? He was suffering from post-traumatic stress disorder, that is shell shock. அதை வந்து இன்னொரு டேர்ம் வச்சு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. It's described as PTSD, post-traumatic trauma. Post-traumatic stress disorder. And so he suffers from that. Now, what narrative technique is predominantly used in Mrs. Dalloway? என்ன narrative வந்து predominantly, அந்த வேர்டு திருப்பியும் ஓகே நோட் பண்ணிக்கலாம். predominantly, it is stream of consciousness technique. This is a narrative technique. This is narrative technique. Perspective வந்து third person omniscient. Narrative technique அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா stream of consciousness, perspective third person omniscient perspective or point of view இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். Question number 30. Virginia Woolf's writing style in Mrs. Dalloway is influenced by some writers. Who are they அப்படிங்கிறதான் question. அவங்களுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் in Mrs. Dalloway is influenced by James Joyce and Marcel Proust. Just get to know these teachers. Okay. Question number 31. What does Woolf's style in Mrs. Dalloway react to? Okay, Mrs. Dalloway அப்படிங்கிற நாவலில் வர்ஜினியாவுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல், it is a reaction to the Victorian writing style. Victorian writing style. 31. Okay. 32. What is commonly used theme in Woolf's novel including Mrs. Dalloway? Virginia Woolfுடைய நாவல், மேஜர் நாவல்ஸ், ப்ளே, அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you will find one particular theme commonly used. What is that அப்படின்னா mental illness. And Mrs. Dallowayலையும் Septimus is presented to be with mental illness. Question number 33. How does Clarissa feel about the gulf between herself and Richard?
ஓகே, அவங்க கிளாரிஸா வந்து ஒரு விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. என்ன அப்படின்னா, தனக்கும் தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ரிச்சர்டுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய வாய்டு இருக்குது. அப்படி அதை வந்து நெகட்டிவாகவும் பார்க்கலாம். கொஞ்ச நேரம் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகுறாங்க. பட் ஃபைனலி ஷி ஃபீல்ஸ் தட் இட் இஸ் a space for freedom and independence. Okay, that is how the answer is. Now 35, what is considered a reaction to any and all residual mental effects of war? ஓகே, இப்போ மென்டல் நீங்கள் வந்து வார் டைமில் இருந்தீங்க அல்லது ஈவன் டியூரிங் பேண்டமிக் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆஃப்டர் மாத் ஆஃப் தட் இன்சிடெண்ட் யூ வில் சஃபர் ஃப்ரம் okay, PTSD, post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder. So this is the mental condition of Septimus. Okay. Question number 35. What is believed to be autobiographical in Mrs. Dalloway? In this novel is considered to be autobiographical. And என்ன கேரக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்க, it is Clarissa's character. Clarissa's character, okay, is autobiographical. Question number 36. Clarissa Dalloway regrets not choosing Dash as her husband. ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பீட்டர் வால்ஸ் வந்து நிற்கிறான். அப்போ அவனை பார்த்தோம் நான் என்ன பண்ணுறான், இப்போ நம்ம ஹஸ்பண்டோட அவன் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கான். இவனுடைய ப்ரெசன்ட் ஹஸ்பண்ட் ரிச்சர்ட் டாலவே, ஹீ இஸ் வெரி பிஸி பொலிட்டீஷியன். அப்போ அவள் என்ன ஃபீல்றா, பேசாமல் பீட்டர் வால்ஸை மேரேஜ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம், நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு லைட்டாக ஒரு ஃபீலிங் வருது. 37. Where does Septimus spend his day with his wife Lucretia? அப்போ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. செப்டிமஸ், அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து லுக்ரீஷியா. வேர் டு தே ஸ்பெண்ட்? தே ஸ்பெண்ட் டைம் இன் த பார்க். ஓகே, he loves going to the park. 38. Clarissa Dalloway admires Septimus' act of committing suicide because she sees it as an effort to preserve the purity of his. That is the question. அப்போ அவன் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறான். என்னக்காக சூசைட் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னா, அவன் வந்து எப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தானோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசைப்பட்டான். ஆனால் என்ன பண்ண, டாக்டர் வந்து இவனை மென்டல் அசைலம் போடலாம், மென்டல் அசைலம் கொண்டு போய் போட்டால் இவனுடைய ஹாப்பினஸ் போயிடும் பயத்தில் அவன் என்ன பண்ணான், ஜன்னல்லேருந்து குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான். ஸோ he wanted to preserve his happiness. Question number 39. How are Clarissa Dalloway and Sally Seton connected? Okay, கிளாரிசாவும் சாலி சீட்டன் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு கேரக்டரும் எப்படி கனெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they were once friends and Clarissa, okay, almost was in love with Sally Seton and they also share a kiss அப்படிங்கிற அந்த நாவலில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. Once she loved Sally Seton. So there was a kind of lesbianism between those two. Question number 40. Who is the Italian-born Lucretia in Mrs. Dalloway? யார் அந்த லுக்ரீஷியா எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னா, she is an Italian-born. நமக்கு தெரியும் that she is the wife of Septimus Warren Smith. Septimus Warren Smith உடைய wife அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். Okay, dear teachers, with that we come to the end of part 1. Kindly wait for part 2. I'll upload it in a short while from now.